You can see the main preparation of the model. I have a sheet guide. Maybe I can refinish better the silicone if you want. But if I made the silicone, I used two different silicone, one vestibular, one palatal. This kind of silicone serve to me to create a contour, while the buccal I cut in the middle in order to analyze which is the thickness here, which is the thickness available. We have a lot of thickness now. Better, it will be more easy. Okay, here. On the other side. Is we need to calculate it to increase your perception about the available thickness. This is the fundamental. Maybe you don't know today we have the group so the fundamental that you maintain your place, the silicone. But later maybe you can say. One technical aspect is a PMMA, pay attention. Composite is totally reactive of this material, and so I suggest two things. Or use the Teflon for the contact point, but by the way, today we need to use a special pen to isolate the pink. Because in the PMMA, in the mouth you don't have any problem because it's pseudo. But today it's fundamental to separate because this model is for training. კურსის მოდელი და შემდგომ თქვენი კვილი უნდა ამოიღოთ და სხვა კვილი უნდა ჩავდეს და ამიტომ უნდა გამოვხოთ. All number, this is my number, all number have the silicone. And there is root. But during the work, during the step by step, we use to stay in the root. If you have some problem with stability, maybe someone could be, I suggest put inside a little bit silicone just to create the position. But it's not mandatory. This is just only technical aspects. We need to recreate this condition. You know, the first step it will be to build up the enema. Now I want to present another material today. Can help you is the Enasil. Enasil is a liquid, no primer, just only PMMA liquid. I use this one for two aspects. The first is a light curing reaction. The yellow color. Don't use this liquid directly on the composite before the light curing. I use just only to create the soft. I forgot to ask. There is some tissue. Yes, thank you. Just to create the soft condition of the brushes, or in that case. Thank you. To create the adhesion on the root, because this is a PMMA, just to be sure that composite bonded of the root. No like curing, nothing, just only to wet. Now I'm ready to start. As I said before, it's important to use the palette in command. There is many palette, heater, no heater. You can use also
the Michelin palette. I don't know if you have the white palette. You have, Yes. for example, if you have, they can use this one. Oh, you're okay. But it's important that exactly. No problem. Exactly. After the heater, take the cylinder. Now change the color. Please change the color. Okay. Now it's possible to control the color. Now all color is fake because this color, this lamp is mandatory. ანუ ეხა ეს ნაცურა არის მნიშვნელოვანი Protect the college. Take the portion, cut the portion, ვიჟებს ნაწილს condensation, ვახდეთ კონდენსაციას in order to recreate a very thin thickness. იმისათვის რომ მივიღოთ ძალიან თხელი ფენა You can notice there is any bubble inside. The bubble arrived from the other reason. And then ანუ ვაკუოლები აქ წარმოიქმნა სხვა we can მიზეზის cover გამო and waiting. Now change, control everything. When you are ready, we start the first step. Step number 1 ეს არის პირველი ეტაპი is the palatal. We can see in reality palatal here the very thin solution because this tooth is for adult. Low chromatic but is adult. პირველი ეტაპი როდესაც ასისკენ აკადემია გამოვიყვანოთ Nino, change the voice. ასისკენ აკადემიის გამოყვანისთვის ანუ პირველი საყრდენ კედელს აკეთებს და შესაბამისად Dry brushes, not with the liquid. ხასიათის მიხედვით ედელთ ანუ იმას სრული ადამიანის კბილს ვეთქვით. In order to recreate the proximal area, the corner, and the palatal side. მოდელირებისთვის ამ სითხეს Palatal side. საერთმარება რომ სასისკენ კედლის მოდელირება და ასევე პროქსიმალური კედლის გამოყვანის მართავს. Just only palatal, no create, no cover, dentin. დაფაროთ დენტინის სისქე, თავად კრილის დენტინის სისქეს გულისხმობს, მხოლოდ სასისკენ კედელზე აკეთებთ We can see ფიქსირებას. it's visible here. აი ჩანს ალბათ ის კიდე, სადაც უნდა იყოს ფიქსირებული, მხოლოდ უკან ზედაპირზე. სასისკენო ზედაპირზე. არ გადმოხვიდეთ კბილის დენტინის სისქეზე ასაუბრეთ. დენტინის შრეში. And like you. და მოყარეთ. 10 seconds, 50 seconds. 10 წამი, 15 წამი საკმარისი იმისთვის, რომ დაფიქსირდეს, ანუ გადანახდეს. It's clear? მინაქარი ხო სასკენ მხარის ფაილი. გასაგებია პირველი ეტაპი. ანუ მხოლოდ სასისკენა კედლის Maybe now we can try to remove her, შემდეგ შეგიძლიათ but it's not mandatory to remove her. თუმცა ეს არ არის აუცილებელი, ანუ ეს არ არის. Maybe I can remove her, I check, იმისთვის რომ and using the cutter, no bar, maybe I can remove ზედმეტი მოვაცილოთ და some part. ზედმეტი რაც არის მოვაცილოთ და აპროქსიმალურ კედელზე Here the thickness is not important. In reality, more thickness is better here, depending on the thickness არ available. არის მნიშვნელოვანი. Because here it's better to have a 0.6 toward the 1 millimeter in EMA, because it is the function. მინაკის სისქე არ უნდა იყოს ძალიან სქელი, მაგრამ უნდა იყოს It will be better to have more thickness. When we speak about 0.5, 0.3, we mention the buccal side. 0.5 არის უკვე გარეტარი. If you want, we can continue using the silicone guide to support the fix. But now we can proceed to the number 2. ესა ჩვენ შეგვიძლია რომ ისე დავაფიქსიროთ სილიკონის 0.5 denti. გარეგულიროთ, ანუ ჩვენთვის იყოს ფიქსაციის არეალი და ახლა გადავიდეთ უკვე დენტინზე. 0.5. Start with the denti. 0.5. Where? უდე 0. The same ახლა procedure. საიდან ვიწყებთ Take იგივე composite. საკეთებთ, გაჯმოგავთ კომპოზიტს. Important to have the tool very clean. ამუშავებთ. Don't use the heater with the dentin.
but use the palette. Condensation კონდენსაციას ახდენს დენტინის is important. Don't pick up from here. It's very dangerous. მასალა თვითონ შპრიცი Because maybe we can have in the end some black spot and some that are put here. Just waiting, checking. We can see this სხივისგან დაცული thickness. განსაზღვრავთ სისქესაც And now start with the denting more dense. ახლა დენტინის გარკვეულ ნაწილს რაც საჭიროა მოდი შოქი შეიძლება რომ ჩავაქრო Put ცანა palatally, ჩავაქროთ or better, this is a build up. და ვიწყებთ შენებას, ოღონდ ანუ სასისკენა კედელზე სადაც იყო მინანქარი ფიქსირებული, ზუსტად იმ კედლიდან იწყებს იმ მასზე We want to reduce the fracture, okay? Because this inlay, in that moment, work as an inlay, not as veneering. გახლეჩილი სივრცეები და ერთიანი გადასვლის ხაზი იყოს, ამიტომ Fixation. კარგი მოდელირებას აკეთებს ასევე Thank you. In order to create the reduction of the fracture, always put it 0.5. ოკეი, 0.5 უდი In order to create the final part of the inlay. ინლეის საბოლოო ნაწილი რომ დავასრულოთ ამით. And now, the restoration is just a simple veneering. ეხლა არის რესტავრაცია როგორც მარტივი ვინირება. ანუ This is მაგამდე no cone, მივიყვანეთ. it's not mamelon, nothing არც კონუსი, არც მამელონა, არაფერი, უბრალოდ ვინირებამდე to მივედით. match. But this light is curing the composite. ანუ ჩვეულებრივი განათება ამყარებს და ამიტომ არის ეხლა ამ ფერზე. But this is a green, No, it's yellow. yellow, okay. Important that not like curing the composite. თავარია რომ არ გამყარდეს ეხლა კომპოზიტი. And now, light curing. ეხლა განათება. Now I can remove, we can see this adult restoration, ეს ასაკოვანი Typical. რესტავრაცია, ტიპიურია, very thin enamel, ძალიან თხელი in მინაქარი, the margin. აი ამ კიდეში. Maybe now we can refinish in the margin of the enamel. შეგვიძლია დავასრულოთ, ანუ ფორმა შეუცვალოთ ამ კიდეს, For example, here, just only in the margin. მხოლოდ კიდეში. Using the same material. This is enamel. Yes, ვიყენებთ იგივე მასალას. way two, UE 2. just to refinishing. მხოლოდ გასწორებისთვის. You can help me for the link, thank you. Okay, make sure. Next step is the denting core. შემდგომი იქნება უკვე დენტინის ფუძე. I remember that here is removable, and so I want to be sure that not bonded together. გამახსენდა რომ ეს ამის ამოღება შეგვიძლია But it's not cleanly covered, but I want to be sure that და რო არ Here. მიეწეყოს აი ამ ადგილებში the PMMA not bonded together with my composite in order to remove at the end the ბოლოში course. რო ამოვიღო, ამიტომ წავსვი გამყოფი, ასე ვთქვათ. Now we can proceed the cone number one. This is the typical პირველი shape კონუსის შექმნას. of the
triangle is visible with the pencil here. Not typical shape. Yesterday I used to use the pencil before to study. You can see სანამ დავიწყებ outline, transition area, outline, transition area, equal side, and you have a two cone here. და აი აქ გვაქვს ეს The biggest კონუსი, is distal, დისტალური არის დიდი, mesial, and smaller მეზიალური here. და In შუა. order to build up under control. And so I made the same here. If you want to continue to use the silicone guide,